Hi student, my name is Chauhan Avinash Subhas, Assistant Professor at Rausai Patil Danve College of Pharmacy, Badnapur. Today we are going to explain what is the aromatic acids, what about their reactions, what is the acidity of aromatic acid or effect of substituent on the acidity of the aromatic acid. So let's see one by one what is the aromatic acids. Introduction. Aromatic acids are a type of aromatic compound in which one or more carboxylic group, that is COOH group, are bonded directly to the aromatic ring. Example is benzoic acid. हे बघा डेफिनेशन बघा, तो काय म्हणतोय, aromatic acids are a type of aromatic compound, म्हणजे तो aromatic compounds आहे. कशाचा? aromatic compoundचा टाइप आहे. त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, in which one or more carboxylic group, that is COOH group, present or directly bonded to the aromatic ring. जर तुमच्या aromatic ringला एक किंवा दोन पेक्षा जास्त कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्डेड असेल तर त्याला आपण म्हणतो aromatic acid. or another way, that is a aromatic acid are those compound in which hydrogen atom replaced by the COOH group, that is a carboxylic group in a aromatic ring. जर aromatic ring मध्ये एखादा कार्बन हायड्रोजन रिप्लेस केलाय तुमचा COOH ग्रुपने, that is a aromatic acid. Substituted benzoic acid are named with benzoic acid as a parent name. जर तुमच्या कंपाऊंड मध्ये सबस्टिट्यूएंट असेल, मिथिल, इथिल, नायट्रो, ब्रोमो, आयडो, तर तुम्हाला काय करायचंय, हे बेन्झोइक ऍसिड ऍज अ पॅरेंट नेम कन्सिडर करायचे. समजा तुम्हाला नायट्रो ग्रुप असेल तर जर पॅराला पोझिशनला आहे तर पॅरा नायट्रो बेन्झोइक ऍसिड, मेटा नायट्रो बेन्झोइक ऍसिड, पॅरा मिथॉक्सी बेन्झाइल ऍसिड किंवा पॅरा मिथिल बेन्झोइक ऍसिड. दॅट इज अ एक्झाम्पल. Derivatives are named using number to show position of the substituent related to the carboxylic acid. तुमच्या ज्या पोझिशनला तुमचा सबस्टिट्यूएंट प्रेझेंट आहे त्याला काय करायचंय, नंबरने इंडिकेट करायचं. द रिंग कार्बन अटॅच टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कन्सिडर ॲज अ फर्स्ट. व्हॉट इज दिस? देयर इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्डेड टू दी those carbon atom in aromatic ring always consider as a first. तुमचा जो COOH ग्रुप आहे तुमच्या aromatic ring मध्ये ज्या कार्बनला बॉन्डेड असेल त्याला ऑलवेज काय करायचं, कन्सिडर फर्स्ट. सर आता जर एक प्रेझेंट असेल तर ठीक आहे, जर दोन असेल तर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली तुमचा जो अदर सबस्टिट्यूएंट आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला काय करावं लागेल, कन्सिडर करावं लागेल. आणि जर तुमचा सबस्टिट्यूएंट COOH ग्रुप, दॅट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुपच्या ऍडजेसंट जर असेल तर त्याला जर सेकंड नंबर जात असेल तर त्याला लोएस्ट नंबर आला पाहिजे. त्या साइडने आपल्याला नंबरिंग स्टार्ट करायची त्याची. द रिंग कार्बन अटॅच टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कन्सिडर्ड टू बी अ फर्स्ट. Aromatic acid are named as a derivative of benzoic acid, that is ortho, meta and para prefixes are used to specify the location of the second substituent. So let's see in this reaction. There is a use as a O, that is ortho amino benzoic acid. Amino group present at the ortho position, amino group present at the para, and OH, that is hydroxyl group present at the ortho position. That is a indication of the location of substituent with the ortho, para or meta prefixes or the numbering. There are several categories of aromatic acid. First one, phenolic acid. Phenolic acids or phenyl carboxylic acid are a type of aromatic acid or compound which contains a phenolic ring and carboxylic group as a functional group. तुमचा कंपाउंड काय कंटेन आहे, मेनली phenyl ring and carboxylic group. That is two example, naturally occurring phenolic acid, that is a salicylic acid, this one, and this is a cinnamic acid. Second one, aromatic amino acids. Aromatic amino acids are the amino acids that have an aromatic ring in the side chain. They have the aromatic ring in a side chain. Let's see, this is a side chain. Here there is an aromatic ring and next two group, that is amino group and carboxylic group, are present. Amino acids are biologically important organic compound that contains amine, that is NH2, and carboxylic acid as a functional group with a side chain are specified to or specific to each
amino acid. The general formula of the amino acid that is NH2CHR COOH. इथे फक्त तुमचा काय रिप्लेस होतोय, हा R चेंज होतोय different aromatic derivatives. There is a 4 example of the 4 of the 21 standard amino acids have an aromatic ring in their side chains, that is a phenylamine. Let's see, in phenylamine, that is a amino group, that is carboxyl group COOH, that is a side chain present in the phenylamine. Second example, that is a amino group COOH group and side chain. See in this reaction, this structure, that is a amino group, carboxylic group, or this is a side chain. These are the 4 examples. Physical properties. Benzoic acid is a colorless solid. Melting point, that is a 122 degrees Celsius. What is the melting point? The temperature at which the pressure is equal to the atmospheric pressure. That is a melting point. It is soluble in a hot water, diethyl ether, ethanol and benzene. Stronger acid than acetic acid, that is aromatic acid are always stronger acid than acetic acid. So reason पण बघू आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये असेल ते. Molecular formula, that is C7H6O2 and molecular weight 122 degrees Celsius. That is important. Resonance or acidity of benzoic acid. Carboxylate ion with a negative charge is shared by the 2 carboxylate oxygen atom but cannot be effectively delocalized by the aromatic ring. Important आहे, समजून घ्या. This is happen because the oxygen of the carboxylate anion are not directly adjacent to the aromatic ring. Hence, resonance structure cannot drawn because the benzene ring does not participate in a resonance stabilization of the carboxylic group. हा बघा, हा जो तुमचा फर्स्ट पॉइंट आहे तो म्हणतो carboxylate ion when the dissociation of the benzoic acid to give the carboxylate ion. This carboxylate ion with a negative charge on the oxygen atom is shared by the 2 carboxylate oxygen atom. हे जो 2 ऑक्सिजन atom याच्यासोबत तो शेअर करेल but cannot be effectively delocalized by the aromatic ring. aromatic ring मध्ये तो delocalize होत नाही, कारण the oxygen of the carboxylate ion are not directly adjacent to the aromatic ring. जो तुमचा ऑक्सिजन आहे तो aromatic ring ला डायरेक्टली बॉन्डेड नाही किंवा adjacent नाही, त्या दोघांमध्ये काय आहे, कार्बन आहे, म्हणून तो रेझोनन्स देत नाही in a aromatic ring. They gives only 2 resonance on the carboxylic group. Regardless of the position of the substituent, the electron withdrawing group usually increases the acidity of benzoic acid. जर तुमच्या benzoic acid च्या aromatic ring ला जर इलेक्ट्रॉन withdrawing group असेल तर तो acidity increase करतो. Next one, that is effect of substituent and acidity. Electron withdrawing substituent regardless of the position of the substituent, electron withdrawing group increases the acidity. जर तुमच्या कंपाऊंड मध्ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नायट्रो ग्रुप असेल तर तो तुमचे काय करतो, ऍसिडिटी वाढवतो. कशाची, कंपाऊंडची. दिस इज बिकॉज अन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी सबस्टिट्यूएंट increases the acid strength and again destabilization of the acid and stabilization of the anion. तुमचा anion ला काय करतो, स्टेबल करतो. अपोजिट आहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सबस्टिट्यूएंट. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सबस्टिट्यूएंट ग्रुप decreases the acidity of the benzoic acid, but para nitro substituted alkyl groups decreases acidity while M substituted group increases the acidity of benzoic acid. जर तुमचा इथे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप असेल, फॉर एक्झाम्पल मिथिल ग्रुप, तर तो तुमची काय करतो, ऍसिडिटी डिक्रीज करतो. ठीक आहे.